Shabash mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni wakati murwa kabisa wa kukufahamisha taarifa za Matukio Mtambuko, ikiwa imetimu saa 5 saa za Afrika Mashariki. Kwa lisali mbili zijazo hivi tutakuwa tunasema nawe katika taarifa na vile vile kukupa mdahalo kuhusu maswala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa tumbi nzima, lakini mwanzo hivi sasa tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tunazitupia jicho. Kwanza kabisa, taarifa ambayo tunaiangazia siku ya leo ni kwamba wabunge wa Seneti na wale wa kitaifa watakuwa wanashiriki katika hafla ya kuwajuza jinsi mikakati ya bunge inavyoendeshwa na vile vile kuandaliwa na vile vile mabunge kadhaa ya wawakilishi wadi nchini. Kwanza vikao vyao rasmi, uchaguzi wa maspika na manaibu wao ikiwa hoja yao ya kwanza. Na vile vile mtazamaji, tutaangazia taarifa kwamba Rais William Ruto kuungana na viongozi wengine katika mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili nchini Uingereza. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo hivi sasa tunaendelea sasa kuipika. Tutakuwa tunakupa taarifa hizo kwa kina zaidi. Hivi sasa nataka nikupe methali ya leo. Methali ya leo: nia njema tabibu, nia mbovu huharibu. Maana yake, lengo likiwa jema mambo hutengenea, ila likiwa mbaya mambo huharibika. Matumizi: hutumiwa kuonyesha haja ya kuwa na nia njema endapo wataka kufaulu. Na mtazamaji, hivi sasa kutokana na methali hiyo, mambo yako mazuri yaendelee kutengenea na yale mabaya basi huharibika. Mtazamaji, karibu tukufahamishe taarifa hizi. Unazipata kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter TV47 Kenya, ingia vile vile kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke, akaunti ya kwangu @joshonsare, wanakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja tuangazie taarifa hizi, na ni kwamba wabunge kutoka bunge la kitaifa wanashiriki katika kongamano litakalowahamasisha kuhusu jinsi mikakati ya bunge inavyoandaliwa. Moja kwa moja mtazamaji, tuvuke hadi hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi, ambapo kongamano hilo linafanyika na tumeweza kunasa baadhi ya matukio. Hebu tuvuke tusikilize ni kipi kinajiri. Acquaint ourselves with the privileges laws that govern your privileges and limits your privileges as well, so that we don't go overboard in doing our things. In the House of Parliament, we also expect rules of relevance. I remember in the Senate Parliament again, when we had Francis Ovekapara as our speaker, a member shoots up and says, "Point of order." Interrupts the member who is on the floor probably contributing to a bill, and stands up and instead of telling the House what is out of order, starts attacking his chief or his bill on a matter that happened at home during the weekend. And the speaker will always ask, what is out of order? So the most abused phrase in the House is always point of order. Everybody shouts point of order but stands up and doesn't say what is out of order. We will encourage you, honorable members, that when you shout point of order, which is your right all the time, and the standing orders say when a member calls out order, he or she must be listened to. So when you say point of order, I will encourage you to stand up and say, the Honorable Kimani Chungwa has breached this standing order. So I seek an amendment from the chair. The Honorable Robert Mbui has breached this standing order. So I seek an amendment from the chair. It will make our debates very colorful, very, very informative, and very helpful, so that we don't just abuse the word and the phrase point of order. Honorable members, as you embark on learning, I want to reiterate what my dear lady, the Deputy Speaker, has said. 5 years look very long, but they are very short. The moment you are elected,
that sponsored you has expectations on you. The people who campaigned for you have expectations on you. The people who voted for you have expectations on you. The House of Parliament itself has expectations. The country has expectations. And you may end up being spread too thin, and by the time you go back, you find the ground has shifted, as is commonly said. There are many, many members in this House who are personal assistants to former MPs, or who are managers to former MPs, and who are, some even who are clerks of former MPs. And because they help to shift the ground, they end up being the replacement to the people they work with. So I want to encourage you that for longevity, that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and the conventions of the Parliament, that I shall do justice to all. So help me God. Thank you, congratulations. Next, Honorable Mafunzo. I want to encourage you also not to forget the people who make you what you are. You are all family members. Please don't come to Nairobi and forget your families, because it's your families that help us build great institutions in this country. We have a session towards the end. Na mtazamaji, ndo taarifa ambayo tunazidi kuifuatilizia. Tutakuwa tunakufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Tukizidi kusonga mbele, ni kwamba viongozi wa kidini katika kaunti ya Uasin Gishu wameitaka serikali ya Kenya Kwanza kufanya haraka upesi ili kunusuru taifa kutoka kwa hali ngumu ya maisha inayosababishwa na kuporomoka kwa uchumi. Wakiongozwa na askofu wa kanisa la Katoliki Dayosisi ya Eldoret Dominic Kimengich, walisema kuwa ahadi za serikali ya Kenya Kwanza ilizoweka lazima zitimizwe ili kukidhi mahitaji ya Mkenya wa kawaida. What is important is that we now focus on the economy, focus on uplifting the standard of living of our people. And so we would really wish to urge the politicians now to forget what has happened in the past. It has happened. The whole process has gone up to where it is now. So this is the time now to focus really on the economy, to help the people. For the new government, they promised, there are a lot of promises which they have made. So we want to ask them to really work now on delivering those promises, because the people are very expectant. Tuombee nchi yetu ya Kenya. Tukishukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia viongozi. Mwenyezi Mungu alitupatia viongozi wa kutosha. Nao ile kitu nataka kuomba serikali yetu. Najua wanaweka maanani. The cost of living is becoming unbearable by the day. Lazima tufanye kazi. Lazima tusaidie watu wetu, tusaidie vijana wetu, tusaidie wanafunzi wetu, tusaidie ili maendeleo iweze kwenda mbele yetu. Tuendelee tuombe kabisa, kwa sababu mahali tumetoka siasa nyingi. Sasa tunataka tuendelee mbele katika ile hali ya imani, amani ambayo tumekuwa nayo, na kuendelea mbele bila saa zingine bado unasikia wanasiasa wengine wanasema hii. Tunaomba tu tusahau yale yamepita, alafu tufanye nini? Tuendelee mbele. Keta stahita. Mtazamaji, tukizidi kukutaarifu, wanaharakati kutoka kaunti ya Kisumu wameishinikiza serikali ya Rais William Ruto kuwaokoa takriban wakenya 150 wanaokisiwa kuzoelewa katika eneo moja mjini Sakan nchini Saudi Arabia. Kulingana na wanaharakati hao, kampuni zinazohusika
na kuwabeba wakenya katika mataifa ya ugaibuni zinafaa kuchunguzwa kwa kina na majina ya wanazomiliki kuwekwa wazi, ili kampuni hizo zinapopatikana kukiuka haki za binadamu zifungwe na wahusika kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Wakati huo wameitaka serikali kubuni nafasi za ajira sawia na kuboresha mazingira ya kufanya biashara ili kuzuia wakenya kutafuta ajira nchi za ugaibuni. Social justice forward. Forward. Forward with justice forward. Forward. Forward with human rights forward. Forward. Baraka leave me alone. Sawa. I've left you. When he starts recording, just press for me the red thing. I'll do an intro. All right. Viva comrade viva. Viva comrade viva. We condemn flagrant violation of human rights of our compatriots working in Saudi Arabia and the Middle East. Being cognizant of the Universal Declaration of Human Rights Defenders, of which Kenya is a signatory, therefore, we demand the protection of rights of our women who are currently undergoing racial discrimination, economic exploitation, and other grave human rights abuses from this newly established government under the leadership of His Excellency Dr. William Samoei Ruto. We demand that the newly installed government of William Samoei Ruto address the plight of Kenyan workers in the diaspora, and more particularly with reference to Saudi. And we demand that the Kenyan diplomatic corps in the Middle East to provide an inventory list of names of Kenyans working, detained, or stranded in the Middle East. And we also want to know the names of the companies who are behind this modern day slavery, whether they are registered, they are acting legally, or they are working with which other individuals behind the scene that has entrenched this kind of business. Mtazamaji, ni kutoe Kisumu ni kupeleke kaunti ya Isiolo. Watu wenye ulemavu katika kaunti ya Isiolo wamelalama kukosa uwakilishi katika bunge la kaunti hiyo. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha wenye ulemavu Isiolo Abdi Wako, nafasi mbili zilizotengewa uwakilishi wa kikundi hicho zimechukuliwa na watu wasio walemavu. Chama hicho sasa kinaitaka serikali ya kaunti kusitisha hadi hapo kesho ili kuwapa muda wa kubatilisha orodha ya walioteuliwa kulingana na katiba. Unajua ni nini? Watu wanaenda transfer. Wanaletwa transfer hapa. Wewe unaishi. Tutawapa hapa kidogo. Tukaje tumefika? Mtu atambue. Ile hatujui, tumesema hawa watatu tumetengenezwa katika kaunti ya Isiolo. Hao watoto wamefika hapa. Na ile taikana watu 10 na mbona wameleta watu. Wakafanya tu story on my dream na waliamua. Madhumuni ya kukua hapa leo ni kutafuta haki yetu ambaye ni nomination ambayo imefanyika haijafanywa kwa njia halali. Ya kwamba walemavu wengi wametayari walikuwa kwa chama tofauti wamefanya registered na wametupuliwa mbali. Hasa kwa wale kutoka KANU, kutoka UDA, kutoka nadhani karibu chama yote disabled wamewakilishwa hapo, lakini hatujaona hata mmoja wao hapo ndani. Tofauti ni kwamba badala hata disabled naona ni mtu tu kawaida ako hapo. So sisi tunasema hiyo ni dhuluma hali ya juu ambayo haijawahi kuonekana, na sisi tuko tayari hata kwenda kotini, tutapambana mpaka hadi mwisho. Ninaambia serikali ya kwamba tukifuata sheria ya kwamba katika county inatakikana mwanamke na mwanaume ndio kweli tufuate ile sheria ya ambaye serikali ilikuwa sheria ambayo imewekwa, lakini hiyo sheria haijatekelezwa. Sisi tunataka haki yetu, tunataka hiyo yote mbili itimizwe.
Mtazamaji, tukiendelea kukupatia taarifa kutoka kaunti mbalimbali, ni kwamba bunge la kaunti ya Nyamira linafanya kikao chake cha kwanza, huku wawakilishi wadi wakitarajiwa kuapishwa. Hebu tuvuke moja kwa moja hadi kaunti ya Nyamira tupate kupata yanayojiri. Sorry, you have to take the off again. You don't say in Isiolo County. I, Hussein, that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of County Assembly, Member of the Nation, Member of the Mera County, and that I shall diligently discharge my duties, office to the best of my judgment, and that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect, defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and laws and convention of Parliament, that I shall do justice to all. So help me God. Thank you. Congratulations. Next, Honorable Masaibu Lydia. Tuelekee Taita Taveta, huku Rais William Ruto akiwa nje ya nchi kwa shughuli za kikazi. Wakazi katika kaunti ya Taita Taveta wamefanya sherehe za shukrani kwa ushindi wa William Ruto. Kwenye sherehe hizo, viongozi wa Taita wamemkumbusha Rais Ruto ahadi zake za kukomesha migogoro ya kihistoria baina ya wakazi na wanyamapori pamoja na kubuni nafasi za ajira. Yes, so wene tushirikiane na wale wa Taveta, wanasema huyu rais. Ukiuliza mwananchi wa kawaida hapa na matumaini makubwa, manake changamoto kila eneo la Kenya lina changamoto. Taita Taveta pia tuna changamoto nyingi, Taveta pia kuna changamoto nyingi, lakini matumaini ni kwamba kwa vile jirani yetu amekuwa basi rais wa Kenya, basi tutapata nafasi ya kumweleza zile changamoto tunazopitia, na si yeye direct pekee yake, vile vile na wale viongozi wengine, na tuna matumaini makubwa kwamba kilio, changamoto za Taita Taveta zitasikika katika ngazi ya juu. Na changamoto hizo ni pamoja na changamoto za mbuga za wanyama, ile changamoto ambayo tuko nazo zinajulikana Kenya nzima, kwamba mapato yanatokana na mbuga ile iweze kurudi hapa katika kaunti ya Taita Taveta. Agenda ya rais ni moja, ambayo ndio sababu sisi tunakubali. Anaposema bottom up, ina maana kunyanyua mtu wa chini kwenda juu. So Taveta tuna imani katika programu yake ya bottom up. Yeye kwanza ni mfugaji, ana boma hapa Mata, ana kilimo hapa Mata, na sasa hivi ukienda shambani kwake, kama umeangalia vizuri, sasa hivi kuna twiga farms wako pale, wametoa ajira zaidi ya watu 3,000. Vijana wetu wamepata kazi, na hiyo ilifanyika kabla hajakuwa rais. So tuna imani ana program nzuri ya kilimo, atapanua kilimo, tuna imani viwanda vitakuja. Si alituahidi barabara hii ya Chala Njukini kwenda Ilasiti tutaweka lami? Si alituahidi barabara ya lami paka Mata pia itaingia? Basi ni jukumu letu kama viongozi na marafiki wake, na sisi tunaongea si kama viongozi wa upinzani, lakini kama viongozi wa chama tawala. Tusalia katika ukanda huo wa pwani, na kwamba washikadau wa mazingira nchini wameelezea wasiwasi wao kufuatia ongezeko la uchafuzi wa mazingira katika ufuo wa bahari ya Hindi. Kulingana na ripoti ya taasisi ya utafiti wa masuala ya baharini na uvuvi nchini KEMFRI, asilimia kubwa ya uchafu wa taka za plastiki hutupwa baharini. Kutokana na hali hiyo, wadau hao sasa wanamtaka Rais William Ruto
kutenga siku maalum kila mwezi ya kufanya usafi wa mazingira nchini. Mashirika mbalimbali ya uhifadhi wa mazingira nchini yakiungana kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kudumisha usafi wa bahari yalishiriki kwenye zoezi la kuokota taka kama njia moja ya kudumisha usafi wa mazingira ya bahari katika mji wa kitalii wa Diani. Kwa jumla Kenya peke yake kwa jumla kwa mwaka huwa tunatoa tani 37,000 tons. Hiyo ni elfu ngapi? 37,000 za taka kwa mwaka zinaenda baharini. Kwa dunia mzima tunatoa kama taka 900 milioni 900 kwa mwaka, na inakisiwa mwaka wa 2050 utakuwa na taka mingi baharini kuliko samaki. Kuna hii nchi ya Rwanda wanachukua siku moja Rwanda kila mwezi, na kila mtu kutoka kwa Rais Kagame mwenyewe wanaenda nje, wanaanza kuchukua taka. In fact, naomba tafadhali Rais William Ruto, namuomba tafadhali akuje kwetu, atuite kama watu wa NEMA. Tuko tayari kusaidiana na yeye tufanye hii clean up day, one day only per month. Tafadhali tuko tayari. Hapo hivi tumekuja kushirikiana na organizations zingine ili kuhakikisha bahari zetu ni safi, na ukilinganisha na chini nimesema, tukimanage hizi waste vizuri kwa ground, it will not eventually end up in the ocean. Tuendelea katika shughuli ya kuhifadhi mazingira. Kikundi cha vijana kutoka pwani kwa ushirikiano na wakazi wa mabanda wa Bangladesh kaunti ya Mombasa wameanzisha mchakato wa kuzoa taka za plastiki pamoja na plastiki zingine. Klabu inayoongozwa na wanafunzi katika shule za kimataifa hapa nchini Kenya inayohusika katika kukabiliana na uchafuzi wa plastiki kwa kuwezesha jamii kujipatia riziki kwa kuokota plastiki ambazo hutupwa. Ni ushirikiano ambao unalenga malengo ya maendeleo endelevu kwa kuboresha maisha ya vijana wa kike na wa kiume katika pwani ya Kenya. For a couple of years today, Kenya has banned single-use plastic. But what we have still in the community, we are seeing that majority of people are still using plastics. We are not saying that we shouldn't use plastics, but it is so important that if we use it, then we should recycle it. And that is why we are actually not only cleaning up this place, but also educating the community on the need for them to use less plastic, for them to recycle what they have, but for them to also ensure that they avoid using single-use plastic because it is hard to recycle such. We currently have 12 workshops all over the country focusing on recycling just taka plastic from the street and turning it into useful products that can be used in your home, as decoration, all over the country. I'm very excited to be here in Mombasa in Bangladesh and opening our new workshop right here behind me, the Usafi workshop. We have 2 new machines. I'm hoping that this workshop not only, of course, cleans up the environment and provides countless jobs to the community, but also inspires people all over Kenya and all over the world to take up their own efforts in this fight against climate change. Tazamaji, tuendelee kukutaarifu hii leo vile wabunge kutoka bunge la Seneti wataandaa kikao chao baadaye leo katika mji wa Naivasha kaunti ya Nakuru. Moja kwa moja tuvuke hadi Naivasha ambapo mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru anaungana nasi mubashara. Willy Dennis Njiru, habari za sasa, hali ikoje katika kaunti hiyo ya Nakuru, aswa mji wa Naivasha? Tutaarifu maseneta washafika.
Asante sana mwenzangu Joash Onsare ukiwa studioni. Mwisho wa jambo ni utangulizi wa jambo lingine. Ni mzima kama ngarange za mivule ama kigongo ukipenda, na kujia mbashara kutoka hoteli hii ya Sawela iliyoko hapa mjini Naivasha, ambapo wiki iliyopita, mwishoni mwa wiki iliyopita, ilisheheni shughuli nyingi tu, ikiwemo rais wa nchi hii akiweza kukutana na wajumbe hapa. Hivi leo kulitarajiwa kwamba kikao hiki kitaanza rasmi, lakini itakumbukwa kwamba kiongozi spika wa Seneti alikuwa amesafiri ugaibuni ili kuweza kumwakilisha rais kwenye shughuli kwenye taadhima ya urais katika nchi ya Angola, na hangeweza kuwa hapa kwa wakati ili kuweza kufungua kikao hiki rasmi siku ya leo. Lakini yote tisa ni kwamba midi ya alasiri hivi hadi saa 11 tunatarajia kuwa tutakuwa tukiwapokea wengi wa maseneta hawa, ambapo seneta wa eneo hili kaunti ya Nakuru Tabitha Karanja anakuwa akitarajiwa kuwa anawapokea wageni hawa, na vile vile atapewa nafasi ya kuweza kuwa akitoa hotuba yake kando na karani wa bunge la Seneti Bwana Nyegenye. Kwa kifupi tu kumtaarifu mtazamaji wetu kuhusu mambo ambayo yanatarajiwa kuwa kizungumzwa hapa kutoka siku ya kesho hadi siku ya Ijumaa. Moja wapo ya majukumu ama maudhui ya mkutano huu ni utendakazi na majukumu ya Seneti, ambapo tutagundua kwamba vikao hivi huwa ni muhimu kwa maseneta, kwa sababu tumeona rais majuzi akizungumzia kwamba serikali ama awamu ambayo imepita majuzi haikufanya vizuri kama ilivyotarajiwa, kutokana na kule hakuna ushirikiano bora kati ya kitengo cha rais na kitengo cha Seneti, swala ambalo linatarajiwa kuwa likijadiliwa kwa kiwango kikubwa na kuhakikisha kwamba serikali za gatuzi na ile ya kitaifa itakuwa zikienda sako kwa bako ili kuhakikisha kwamba taifa linaelekea kwa njia iliyo mufti. Vile vile tumedokezewa na mdaku wetu kwamba baadhi ya mambo pia atakuwa akiangaliwa hapa, ni ule uwezo kwamba maseneti watakuwa na uwezo wa kuwa wanapewa hela fulani ili kuweza kuzunguka kama ilivyo kwa wajumbe wengine, ili kuweza kuangalia utendakazi wa magavana katika maeneo ya gatuzi. Vile vile wangetaka kuona ni vipi ugatuzi utaweza kuwa ukipanuliwa kando na ilivyo kwa sasa. Nitarejelea tu semi zile ambazo rais alizingatia kwamba lazima tuangalie ni jinsi ipi ambavyo tutaweza kukuza uchumi wetu kwa kutumia ujasiriamali na rasilimali zilizoko nchini, ili tukaweza kukuza hela finyu ambazo tuko nazo sasa, na kuweza vile vile kupunguza baadhi ya madeni yaliyoko. Vile vile kumekuwa na uhusiano ambao usio bora zaidi kati ya serikali kuu nilivyoguzia hapo awali, na hili ni swala ambalo litakuwa likijadiliwa hapa na kuhakikisha kwamba hamna masuala kama haya ambayo yanachipuka kwa sasa. Uhusiano bora na ni kwenye bunge la taifa na bunge la Seneti, endapo kutakuwa na uhusiano bora baina ya makundi yote haya, basi atakayenufaika zaidi ni mwananchi wa kawaida, kwa sababu zile tu ambazo ni za wazi, tukivuta ngoma pamoja, tukiamba ngoma pamoja, basi tutakuwa tukielekea kwa njia moja. Vile vile kutakuwa na masuala ya taratibu za bajeti na ajenda ya serikali kuu na ya Seneti kufikia mwisho wa kipindi hiki cha kwanza. Lakini haya tu ni mambo ambayo tutakuwa tukiangazia jinsi yanavyoendelea kujiri hapa katika eneo hili la Naivasha. Lakini kutoka kwangu hapa Onsare nda kurejeshea majembe ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi. Labda kama una swali tu nitakupa nafasi ukaweze kuniuliza swali. Na mshukran sana Wile Dennis Njiro ukitujia kutoka mji wa Naivasha. Tutakuwa tunarejea kwako baadaye ili tuweze kujua hali iko vipi na mtazamaji anatarajia nini tunapoendelea kumtaarifu katika taarifa zetu zijazo. Mtazamaji, tukizidi kukutaarifu ni kwamba zaidi ya kina mama wajawazito 120 kutoka eneo la Mnarani, kaunti ya Kilifi
walijitokeza kwa shughuli ya kupokea mafunzo yaliyoandaliwa na serikali ya kaunti na yaliyofanyika katika zahanati ya Mnarani. Lengo la mafunzo hayo ni kupunguza idadi ya kina mama na watoto wanaofariki wakati mama anapojifungua. Programu hiyo ya kutoa mafunzo kwa kina mama wajawazito katika kaunti ya Kilifi ilianza mwaka 2018. Baadhi ya mambo wanayofunzwa ni jinsi ya kujilinda, kulinda mtoto ambaye hajazaliwa na vile kulinda watoto waliozaliwa. Kulingana na takwimu kutoka Kenya National Bureau of Statistics, kina mama wenye ujauzito 550 kutoka kwa idadi ya kina mama 1,100 hufariki kila mwaka. Mbali na hizo services, huwa tukiwa group pamoja hivi tunawapatia health education, tunawapatia mafunzo ya kuweza kuwafundisha kwamba mama akiwa mjamzito anafaa kukula namna gani, anafaa kufanya kazi zake namna gani, ni vitu gani hafai kuvifanya wakati wa ujauzito. So tunawapatia mafunzo. Pia dalili za hatari kwa mama mjamzito ni kama gani, tunawaeleza. So kila wakija sisi tunawapatia leo peke yake, as they come the subsequent visit huwa tunawapatia leo, tutawafundisha kuhusu hii, kesho kitu kingine, kesho kutwa kitu nyingine kama hivyo. Huwa tuna watafuta wale kina mama kupitia kwa wale wahudumu wa nyanjani wa afya, wanawaleta katika kituo cha afya, wanaanza clinic, na baada ya hapo tunawaweka katika vikundi ambapo tunawafuatilizia katika mimba kwenye vikundi. Kwa hivyo ni jambo ambalo limetusaidia sana kuongeza wale kina mama ambao wanafuatiliziwa kliniki za mimba mpaka ile mara 4 ambayo inatakana na shirika la afya ulimwenguni, na pia tumeweza pia kuongeza kina mama ambao wanajifungua hospitalini wamefikia mpaka 90% sasa ambao wanaweza kujifungua hospitalini. Mtazamaji, tuendelee na ni kwamba maombolezi ya tukio la kushtukiza katika Uislamu lilifanyika Mombasa na jamii ya hoja ikishia katika ukumbusho wa mauaji ya Karbala ambapo mjukuu wa Mtume Muhammad Imam Hussein aliuawa. Kwa miaka sasa hakuja kuwa na maelewano kati ya imani hizo mbili za Kiislamu. Jitihada za kuwaleta pamoja zinaendelea. Maombolezi hayo yaliyoshuhudiwa shughuli sihaba ikiwemo upeperushaji na kutundikwa kwa bendera nyeusi kuashiria hali ya kuomboleza, wake kwa waume wakivalia mavazi meusi na mekundu, ishara ya maadhimisho ya 1380 ya kifo chake Hussein. Mazungumzo baina yao hayajafua dafu, hali ambayo imepelekea utengano kati ya imani hizo mbili za Kiislamu. Hussein alayhi salam, who was Imam Hussein? He was the grandson of the Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. After 50 years of the demise of the Holy Prophet, there was a huge moral decline in the society. Leo ni siku ya 40 kuanzia kuuawa kwa huyu mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambapo yeye aliuawa Karbala katika tarehe 10 mwezi wa Muharram, ambapo leo ni tarehe 20 mwezi wa Safar. Kuanzia auawe mpaka leo imefikia siku 40. Tumefanya matembezi kwa minajili ya kudhihirisha mapenzi yetu kumpenda mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kufuata amri ya Bwana Mtume aliposema Husainu minni wa ana min Hussein. Husaini atokamana na mimi natokamana na Husaini. Mtazamaji, tuelekee ugaibuni. Viongozi kutoka nchi mbalimbali duniani wamekongamana nchini Uingereza katika mazishi ya hayati Malkia Elizabeth wa pili. Rais William Ruto pia anashiriki katika hafla hiyo. Hebu sasa tuvuke mubashara tusikilize ni kipi kinaendelea katika maziko hayo ya Malkia Elizabeth wa pili. Disability is not only limited to physical disorder but also mental issue. From depression, I was under depression for like 2 years. Bipolar,
by Paul. Na mtazamaji, tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo mubashara kutoka London, Uingereza. Mtazamaji, hivi sasa moja kwa moja tunavuka na kuangazia taarifa za michezo. Mwenzangu Duncan Mutua ashafika studioni. Duncan, ukiwa upande wa pili, habari za sasa? Habari yangu njema Onsare, kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia katika ulingo wa michezo. Nitakuwa nakueleza ligi kuu ya mpira wa vikapu timu zinafanya vipi. Nitakuwa nakueleza pia ligi kuu ya mpira wa mikono ambayo tunaita handball pia inafanya vipi. Nitakuwa nakueleza pia timu ya taifa ya mpira wa volleyball ambayo ni Malkia Strikers wanajitayarisha vipi kabla ya kuelekea katika dimba la dunia ambalo linatarajiwa kuanza tarehe 23 mwezi huu. Sijui wewe hali yako ikoje? Mimi mzima. Moja kwa moja tuangazia masuala ni kwamba hivi sasa, Duncan, tueleze timu ya taifa ya mchezo wa volleyball, je, imekamilisha matayarisho yao kabla ya kushiriki kwenye kombe la dunia? Timu hiyo imeweza kukamilisha matayarisho yao, sababu unakumbuka waliweza kukita kampi nchini Brazil, ambapo waliweza